Welcome to BioWorld. Today we start a new topic, that is biological databases. In this session, it is completely basics in bioinformatics because if you want to become a pro in any subject, it is essentially to know the basics. So let's start our topic. A biological databases is a collection of biological data like protein, DNA, RNA, and it is used to research and analysis. Protein కానీ DNA కానీ RNA కానీ దాన్ని కలెక్ట్ చేసి again it is using to the research. Then it is దాన్ని మళ్ళీ రీసెర్చ్కి యూజ్ చేసిన దాన్ని మనం బయాలజికల్ డేటాబేసెస్ అంటాం. అగైన్ బయాలజికల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ టూ టైప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ బయాలజికల్ డేటాబేసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సెకండరీ బయాలజికల్ డేటాబేస్. డేటాబేసెస్లో ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ప్రోటీన్ కానీ it's mainly used to the main purpose is storing. So storing ki manam ee primary biological database ni use chestam. Again this primary biological databases are two types. The first one is nucleotide sequencing database and second one is protein sequencing database. So nucleotide sequencing database అంటే ఏంటంటే డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ వాటి యొక్క సీక్వెన్స్ని స్టోర్ చేయడానికి మనం న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్సింగ్ డేటాబేసెస్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 3 ఇంటర్నేషనల్ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్సింగ్ డేటాబేసెస్ వాళ్ళు కొలాబరేట్ అయ్యి దే ఫార్మ్ INSDC. The full form of the INSDC is International Nucleotide Sequencing Database Collaboration. So first one is GenBank. GenBank was maintained by NCBA. And DDBJ, the full form of the DDBJ is a DNA data bank of Japan, from Japan. And third one is EMBL, European Molecular Biology Laboratory, from Europe. So we'll collaborate అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంటల్ న్యూక్లియోటైడ్ డేటాని దే షేర్ డేటాబేసెస్. సో ప్రోటీన్ సీక్వెన్సింగ్ డేటాబేసెస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రోటీన్ ఇట్ స్టోర్ ద రా అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్. సో ఏ సింగిల్ కోడన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ లైక్ MARSQ single letter code for amino acid which is represented as a protein sequences. So ఈ protein sequences ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన డేటాని protein sequencing databases అంటాము. In protein sequencing databases there are the many databases, but here I mentioned Tremble, translated European Molecular Biology, and the second one is PIR, Protein Information Resource. And PIR was first discovered by Margaret Dayhoff. She is the mother of the bioinformatics. And third one is PDB, ప్రోటీన్ డేటా బ్యాంక్. ఈ పీడీబీలో ఏంటి అంటే మన ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ని 3D స్ట్రక్చర్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ 3D స్ట్రక్చర్స్ని మనం స్టోర్ చేస్తాం. సో ప్రోటీన్ సీక్వెన్సెస్ నుంచి 3D స్ట్రక్చర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు చెప్తాను. సో సెకండరీ డేటాబేసెస్, మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ డేటాబేసెస్ ఏంటి, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ పర్పస్. బట్ ఈ సెకండరీ డేటాబేసెస్లో ఏంటి అంటే ఆ స్టోర్ చేసిన డేటాని టు అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ద డేటా డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ డేటాబేసెస్. సో ప్రైమరీ డేటాబేసెస్లో ఏంటంటే స్టోర్ చేస్తాం, ఆ స్టోర్ చేసిన డేటాని అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం సెకండరీ బయాలజికల్ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేస్తాం. సో సెకండరీ డేటాబేసెస్ కంటైన్ proceeding curated and interpreted data derived from the protein databases. So primary databases లో ఏంటి, జస్ట్ మనం స్టోర్ చేస్తాం. ప్రైమరీ డేటాలో ఏంటి అంటే స్టోర్ చేస్తాము. ఆ స్టోర్ చేసిన ఆ డేటాని టు అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం సెకండరీ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేస్తాం. సెకండరీ డేటాబేసెస్ ఆర్ అగైన్ టూ టైప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రోటీన్ డేటాబేస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆంటాలజీ డిసీజ్ డేటాబేస్. ఈ ఆంటాలజీ డిసీజ్ డేటాబేసెస్లో ఏంటి అంటే డిసీజెస్ to easily identify the disease related gene and also know the gene function. సో ఈ ఆంటాలజీ డిసీజ్ డేటాబేస్ ఏంటంటే జీన్ ఫంక్షన్ని మనం తెలుసుకుంటాం. ఇంకా ఏవైనా డిసీజ్లో ఏదైనా జీన్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా, దానికి మళ్ళీ ఆ జీన్కి మ్యూటేషన్ ఉందా లేదా అనేది ఇవన్నీ మనం ఆంటాలజీ డిసీజ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసి మనం తెలుసుకుంటాం. అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రోటీన్ డేటాబేసెస్.
సో నార్మల్గా ప్రైమరీ దాంట్లో కూడా ప్రోటీన్ సీక్వెన్సింగ్ డేటాబేసెస్ ఉంది. అక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ ప్రోటీన్ సీక్వెన్స్ని మాత్రమే మనం స్టోర్ చేస్తాం. బట్ ఆ స్టోర్ చేసిన ఆ సీక్వెన్స్ని కొన్ని డేటాబేసెస్ యూస్ చేసుకొని వి ప్రిపేర్ ద protein structure, also know the functions and predict the protein interactions ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు with the using of the protein database. Many protein databases, but here I mentioned very few. So Swissprot ఏంటి, it provided the protein function, sequence and structure. And the second one is CSIRNET, classifying protein based on their 3D structure and evolutionary relationship. And PFAM and Interpro also one of the data to identifying and classifying the protein families domain based on their sequencing pattern. So ఇవేంటి, ఈ PFAM Interpro ఏంటి అంటే ప్రోటీన్ ఫ్యామిలీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో classifying the domains based on their sequencing pattern.